And in this case, he has, tell me the color that you want outside. I want it very, very brown. Tell me also the color or the cooking result that you want inside. Very light. Выбираете колеровку. Нет, есть рецептуры, да, а есть, вот сейчас мы говорим об автоматическом приготовлении. Выбираете колеровку, количество загрузки и температуру. Все, и поехали. Да, но, конечно, он уже рецептирует. And therefore, at the end user is able to do the cooking automatically. I mean, is the combi that decide how to cook, is a blind, like rational, like Comboterm, like all the other competitors. Просто автоматически все это не понимает, что происходит. То есть здесь, если шеф очень опытный, то он может сам вмешиваться во время приготовления, регулировки и сам менять. Либо, соответственно, если неопытный, может точно так же использовать просто автоматическое приготовление. То есть тут возможностей гораздо больше для шефа. Whenever it's important to understand the cooking condition, I mean, if I cook something that is very delicate or in which the first cooking phase is very important. Да, и это очень важно для приготовления деликатных продуктов. То есть, ну там, высокая кухня, там, либо круассаны, да, когда там в рационале вы не сможете вмешаться, сгорели уже и все, сгорели, соответственно. А здесь вы можете вмешиваться в процесс приготовления. И даже во время автоматического приготовления. Okay, so you have explained the preheating. You have explained the good point of having a higher preheating instead of lower. Okay. Go back to adjust the loading. Why I ask the loading in this case? I don't ask the load of the cooking candy always. Опции, да, то, что вы можете регулировать объем загрузки. Знаете в чем? Догадываетесь? Правильно, затраты энергии. То есть, если у вас маленький объем, не нужно будет так долго нагревать камеру, соответственно, вы потеряете меньше энергии. The customer don't know sometimes, but if you do a full load, you should preheat much more the combi than a standard load, okay? Когда большая загрузка, нужно сильно прогревать камеру. The chef sometimes doesn't know. That's why sometimes in certain cooking, in which is important the preheating, we ask the load, just to preheat more or less the cooking cavity in order to be very precise in cooking. I mean, this combi is modern, therefore with the USB pen you can upload, download, and you can do upgrades. USB-порт, причем можно использовать точно так же, в отличие от рационаля, который заставляет и свою флешку покупать, и свои таблетки использовать. Можно использовать любую флешку, соответственно, можно использовать любые You may have this standard managing. About the washing system, we have an automatic washing system without taps. We have liquids. Соответственно, у нас система мойки как раз именно полностью автоматическая. Почему? Потому что мы не используем таблетки. То есть в рационале это уже не автомат, правильно? То есть тебе нужно надевать перчатки, да, чтобы руки там в этом не испортить. Открывать, загружать таблетки, у нас этого нет. То есть постоянно шланги находятся уже в моющем средстве, в моющем, соответственно, ласкающем, причем вы можете использовать как Kimberly-Clark, так и простые совершенно абсолютно отечественного производства, российского. То есть в данном случае никаких ограничений. So we don't want to have the experience of leaving some powder inside the combi oven. That's why we have liquids. Okay? Да, на самом деле мы используем, учимся на чужих ошибках, поэтому не используем порошки, чтобы они не оставались внутри камеры, да, в том числе и таблетки. Поэтому мы используем жидкие моющие средства. That's why we use liquid, and that's why we have done a system that it can work with different liquids. Да, поэтому мы используем систему, которая может пользоваться с различными моющими средствами. So we deliver our liquids, and you find our liquids inside the combi oven. But I mean, if you need to develop and have your own liquids, we send you, because it's not something of very special. I mean, it's something that you find also on the market. Вот у вас парики пришли сейчас, там моющие уже и с ними идут в комплекте. We send you the technical spec. Okay, we send you the technical spec, and the liquid that you supply here as a Russian project
must complete this technical spec, which are not, very strange or impossible technical spec. It's something that you find on the market. Okay? Соответственно, то, что вы продаете уже свои мощи, точно так же можно использовать. Because the system was designed to work with different liquids. Of course, Система была разработана I mean, для if работы you с need, различными if you need, we supply our own chemicals. We have this possibility without problems. But if for technical needs and managing things, you need to have your own liquid here because you produce this in I don't know where in Russia. It's possible. The only thing you have to see the technical spec. Okay. Еще раз, не нужно никакие там таблетки покупать. With our system, it's fully automatic. You don't have to. Even if the combi is boiling hot, you press, you start the washing, and you don't need to wait for the cooling down, and then you put the glove, take the tabs, put inside Даже the горячая камера, combi. просто нажимаете на мойку и все, и вам не надо стоять ждать, пока она, во-первых, охладится, да, потом надевать перчатки, доставать таблетки, просто нажали на мойку и ушли и забыли. Всё. Whenever I launch, I have the combi hot with our combi star. I just select the washing, and I go home because even if the combi is boiling out, he will cool down automatically, and he will use and wash the Если combi вы приготовили, automatically. все, хотите уже домой пойти, а вам надо ждать, пока охладится, там с 300 градусов, доставать таблетки, у нас ничего делать не надо. Приготовил, нажал кнопку, Some interesting things about the washing system. Да, еще какие-то некоторые интересные вещи washing касаемо system. моющих программ. You have several washing programs that use chemicals. Okay? Есть несколько программ, которые используют при использовании средств моющих. You have a descaling program Есть программа also, удаления накипи. and then you have two programs that use just steam and water. Да, и есть две программы, которые используют только пар и воду, ополаскивание. You have a 12 minutes program that uses steam and water, and you have one program that just uses 3 minutes of water. Соответственно, ополаскивание есть двух видов. Есть долгое ополаскивание, 12 минут, а есть вообще короткое 3 минуты. То есть, когда, допустим, не коптили, да, можно просто приготовили, сполоснули, автоматически нажали 3 минуты, просто пар и вода, и у вас снова чистый пар. The chef don't need to open the door, take the spray gun. Не надо не открывать дверь, не доставать душ, ничего делать не надо, просто нажали кнопку и все. He select this splash Выбирает ополаскивание, program and go working, and the combi by itself работать, а пар will, автомат сам себя for ополаскивает. 3 minutes will rinse with water. Okay, Ополаскается и выпустит. very easy. Another little but important thing in the washing program, something that nobody have. Еще очень важная вещь, которой нет ни у кого. You can tell to the combi to wash automatically the drain. Да, вы можете, и этого, кстати, нет ни у кого, можно автоматически также помыть систему слива. Why we have done this? To solve possible technical problems after sale Это мы technical сделали для того, problems. чтобы избежать проблем постпродажных, да, то есть чтобы не было потом. Whenever you cook pork, you cook chicken, you cook fat things. Потому что, да, когда готовите жирные вещи, все равно забивается, слив забивается, да. If the customer do not clean the drain, И если клиент, мы зачастую знаем, да, в России люди he забывают почистить. forget to do the automatic washing, or he do the automatic washing once per week. Если Okay? раз в неделю, например, моет автоматически, да. There is a very cold day, and the fat will stick inside the drain. Соответственно, когда в слив попадает жир, безусловно, он остается на стене. That's a technical problem. И это будет больше технической You проблемой. can tell to the combi, hey guy, you before starting the washing, I want that you wash your drain automatically. Запустить также программу очистки слива. То есть слив будет точно так же помыть. We have done this system that before starting the washing, wash just the drain, and then wash all the rest Перед of the мойкой combi. можно запустить мойку слива. That's something that Зачастую же, да, приходится там открывают засоленный когда, то есть он же подключен к воде и к сливу, да, that's something that you don't find on the market. Вручную прочищают. Теперь этого делать не надо. Просто нажимаешь кнопку на автомате, So, looking at, all the plus that we have, and all the features that are comparable to rational. We have, what Соответственно, we, какие есть плюсы? we have a high quality combi with many features which are different.
I don't want to tell you we are better, we are the first one, we are the other, but are different. You may sell something that you have never sold То есть before. то, что мы показали, это как раз те вещи, которых нет. Different Те things. вещи, которые A combi те that can отличия. use 2 sensors in the same time. A combi that is able to work with the smoker. Два термозонда. A combi who is коптильня, able to pasteurize. пастеризация. A combi that is able to work in the same time with timing, with probe, automatic cooking, programming cooking, which you learn Автоматическое from the приготовление, 100 combi. процессов, которые на приготовление уже заложены. You learn from the combi. You can Которые customize the можно software. обучить. You can customize the shape. I mean, you can do many. You have many other things to tell to the owner Те and вещи, to the да, о chef. которых вы должны говорить, когда вы The basic level of Russian, I don't know. I mean, could be a question. I mean, this part of presentation just resume our points, looking at our level 2, which is the intermediate level, and the CM Russian. Данная часть презентации, она сравнивает, соответственно, второго уровня нашей парной информации с комбимастерами рациональными. So, very shortly, I Очень mean, коротко. also in our basic intermediate level, you can use with gas technology the turbo or the afterburner effect plus the extra power. Еще раз, да, 10% производительности, которые можно добавлять на газовых All моторах. the combi have the evenness because the fan wheel turns clockwise and clockwise. Соответственно, результат всегда одинаковый, потому Quality что наш of вентилятор, в cooking. отличие от рационаля, вращается в разные стороны. All the combis do have the overpressure plus, the closed system that allows you to Система save time and управления energy. воздухом в камере, да, и save различные time and energy. All the systems do have the new way of doing steam without the boiler. Да, No система problem. отличная от бойлерных тем, что есть камера подготовки пара. No technical problems. No technical problem. Not Никаких anymore. технических проблем с бойлерами. Потому что вода же везде разная, правильно? Кто ставит фильтр, кто не ставит фильтр. Чем камера отличается от бойлера? Чем эта камера вообще от бойлера А отличается? тем, что не нужно иметь бойлер, бойлер расходует больше электроэнергии, бойлер часто ломается, а здесь просто существует камера подготовки пара, совершенно без бойлера. Что? Каким он образом? Это запатентованное устройство. We Что? let, Нет, но это We коммерческое. produce- Такое ощущение, что это одно и то же просто. Нет, результат, конечно, один и тот же. То есть результат достигается один и тот же, только у вас меньше потом затрат. Меньше затрат на ремонт и меньше затрат для того, чтобы произвести пар. Бойлер, он затрачивает большее количество электроэнергии, большее время для того, чтобы подготовить пар. Это два варианта. И парогенератор, да, либо тен. То есть либо вода кипит, либо надо специализироваться. Ну, то есть с помощью турбины она превращается в Ну, парик. да, в конце концов результат один и тот же, но только с бойлером у вас потом больше затрат. Больше возможностей сломать парохный автомат, больше ломается. Данная система, она практически вечная, она вечная. Но не турбина. The question is if this system has a turbo system. It's like you understand me? like, Like a turbo. No? yes, it works like a special turbine Yes. that allows us to produce the steam in the pre-cooking cavity in order to save, I mean, all the possible components that we had before. Okay, so the future is the equipment must be much more reliable and easy. So the problem Но was будущее to, все-таки за тем, что оборудование будет гораздо проще. to let the equipment be easier to handle, easier to install, easier to sell at the end, okay? And then the user, in this case, would save at the end of the month of the year, energy and cost maintenance. You will see that the quality of cooking is Производители идут по пути, чтобы оборудование все-таки упрощать, потому что в конечном итоге будет меньше затратно для потребителя. И люди все равно будут смотреть, да, там, понятно, что сейчас смотрят, там посчитали инвестиции на год и так далее, там, и не задумываются о ремонте. Но когда там покупают отечественное оборудование, которое ломается, да, все равно думают о том, что we put the cooking advice with the manual inside the combi. We give the cooking advice in the website, but we give the cooking advice also in the combi, because when you enter in the the question was CF3, before, because sometimes the clients look this book before and then they buy.
So, You can take it also now inside. from the website, right now. Мгм. You enter in the website but with the password username. Я. And then you can take immediately У вас right есть, now. мы давали пароль для входа на наш веб-сайт. Ну, то есть там просто под паролем больше информации открывается. Соответственно, можно ее скачать прямо на нашем сайте. И она идет также